Magandang hapon sa lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules, November 10, 2021. Welcome sa third episode ng School on the Air 2021. Good Aquaculture Practices with DWIZ Dagupan. Magandang hapon po sa lahat ng mga partisipante sa buong Region 1. Tatalakayin po ngayon ang tungkol sa facilities and sanitation ng ating resources speaker, si Ma'am Sancho Bilog, ang Senior Aquaculturist ng BFAR 1. Magandang araw po ulit sa ating mga giliw na tagapakinig. So moving on na po tayo sa ating module number 2. So sana may mga naalala po kayo sa ating module number 1, which is, yun ang una nating topic. Nako, tama si Ma. Meron po tayo no farm siting and design. So yun po yung ating module 1. So ngayong araw po ay pag-uusapan natin yung ating module number 2, which is the facilities and sanitation. So itong topic natin na ito ay may mga tatlong subdivisions. We have the facilities, sanitation, and waste removal. So unang-una po yung ating facilities. Under po ng facilities, meron na din siyang dalawang sub-criteria. So unang-una, ang ating mga facilities for disposal of solid and liquid waste should be available in a suitable area that would allow for hygienic disposal. So madali po siyang i-dispose at syempre hygienically. So ang compliance requirements under this criteria is that we have the written procedures on solid and liquid waste disposal. Yung ating mga waste container ay sana ma-provide doon sa area and they should be sealable. So natatakpan. Aside from that, ang ating mga sige, sabihin na natin basurahan para mas madaling maalala. Ang ating mga basurahan ay properly labeled, elevated, so dapat nakaangat po siya, flood-free, and with flooring. So yung flooring niya sana appropriately kung cemented po siya so that it can contain spillage and other liquids. So tandaan po natin kung ano yung mga criteria po para sa ating mga waste container: properly labeled, elevated, flood-free, and with flooring that can contain spillage and other liquids. So, meron din po sana tayong evidences of management activities para ma-minimize yung contamination sa production system. And we also have the record or of collection schedule for waste, especially doon sa mga areas na may mga nagko-collect po ng basura. Mas maganda po na meron din po tayong record para po mas maganda yung ating disposal. So, we also have the evidence of means of disposal that is compliant with local regulations. So, karamihan na po nito, may mga LGU na po tayo na nag-i-implement ng kanilang mga waste collection. So, may mga schedules na din para po dito. And, another, last na po na compliance requirement under po ng ating number 1 criteria for facility is that the allocation po ng ating treatment area for pond and farm effluents prior to discharge. Especially yung ating mga facilities, sa mga breeding, sa mga hatcheries, and even doon sa ating mga grow out, yung mga intensive farms na gumagamit po ng mga cleaning and disinfection materials or mga panlinis na merong mga chemicals, so hindi natin maiiwasan yan. Even po yung mga chlorine. So yung mga yun, chemicals siya. So sana we should allow na meron po tayong mga treatment area or sludge pond para po doon muna i-contain yung water bago siya ma-discharge. So another criteria under po ng facilities is the fuel and chemical substances, kagaya po ng ating mga sanitizer, fertilizers and reagents, fertilizers for pond preparation, and even po sa ating and reagents for the water quality and other uses. Another one is the feed and veterinary drugs should be stored separately and in safe condition. So kanina nasasabi ko na, always segregate. So kung kay solid lang, kung liquid lang din. So dapat po nakategorize po ang ating mga storage and other ang storage natin for various substances. So meron yung ating space po ay allocated para po sa ating storage area na ma-accommodate niya itong mga various substances kagaya po ng ating mga chemicals, paints, fuel, and other lubricants para doon sa mga, kung meron po tayong mga bangka na ginagamit papunta po sa ating from the land-based to the sea-based culture area. So, ang ating mga storage should be locked and only authorized staff have access.
So, bakit kaya kailangan nating i-lock yung storage? Baka dati ang tatakaw. Yun ba yun? So, hindi po. Another one is po yung safety. So, hindi rin natin alam na baka naman po may makapasok sa ating storage area and mag-add ng mga unwanted chemicals doon sa ating, sige, let's say sa feeds po natin, may mga mag-add ng mga chemicals, hindi naman natin alam. So, it's good po na i-lock po natin yung ating storage facilities para po, and we will only allow ang ating mga staff, or we will only allow authorized staff na magkaroon ng access po dito. And the storage for fuel should be able to contain spillage in the case po of the risk happening. So, hindi maiiwasan, baka pwedeng matapon. So, ang ating flooring, kanina po nasabi ko na sana cemented po siya para po makontain niya yung spillage. So, another sub-criteria under po ng ating module is the sanitation. So, pangalawa na po ito. Kanina po yung ating facilities. So, the second criteria is the sanitation. So, under po ng criteria ito, meron na naman po tayong 3 sub-criterions. So, una-una, yung ating farm or cage and their surroundings should be maintained in a clean and hygienic condition. So, ulit-ulit, safe, clean, and hygienic condition. So, sana we always maintain po yung ating mga area and environment na in a hygienic matter. So, meron po tayong mga written procedures for the cleaning and maintenance of the facilities. We also have records on the monitoring and cleaning events, kung kailan, anong oras or schedule ng paglilinis. And then, yung ating mga ginagamit po na for cleaning and sanitizing equipment in the farm, meron din po sana tayong record for that. So, the containers, equipment, and farm facilities should be maintained in sound condition so they are easy to clean and sanitize. So, may mga designated area po tayo para sa ating mga iba't ibang facilities. So, compliance requirement for this one, meron po tayong mga regular maintenance of the equipment sa farm, records of cleaning schedules and activities, pati yung sa equipment po, yung paglilinis po ng atin and paglilinis and pagme-maintain ng mga equipment. So, sa ating mga cages, meron po tayong mga scuba, may mga divers po tayo. So, yung ating mga diving gears and equipment, so dapat po, may record din po tayo nun for maintenance purposes. So, and syempre yung sa cleaning, what if wala namang pangalan yung isang scuba gear na dapat nakaalat kay Pedro. So, what if hindi nilinisan ni Pedro, the next time na gumamit, si Juan na. So, may cross-contamination na din between the two persons, hindi po ba? So, another po na requirements nito is yung ating labeling for each equipment available in the farm. So, since we are bound na i-prevent po yung cross-contamination, ang gusto natin as much as possible kung ano po yung ginagamit mo doon sa isang area, doon lang siya para po maiwasan nga natin yung contamination ng ating mga diseases, virus, and other hazards. So, another sub-criterion po ng ating sanitation is that yung mga containers, equipment, and farm facilities should be maintained in sound condition para po madali silang malinisan at masanitize. So, may mga designated areas po para dito. So, we should provide the written procedures for regular maintenance of the equipment in the farm, records of cleaning schedule and activities for every equipment, evidences of proper labeling for each equipment available in the farm. So, alin na dito yung nagamit at hindi pa nagamit, and provision of storage area for equipment with proper ventilations. So, yung ibang equipment, especially po sa ating mga cages, so may mga scuba, mga diving gears po tayong ginagamit. So, every time po na matapos siyang gamitin, malinisan po sila para wala namang contamination. Kung kanina, pinag-uusapan natin yung contamination sa farm. Ito naman yung contamination. Halimbawa, ginamit po ni Pedro yung isang diving gear, and then hindi nilinisan at binalik doon sa kanyang storage. Sa susunod, gagamitin siya ni Pedro. Hindi na niya alam, since wala siyang label, hindi alam ni Pedro na hindi pala siya nalinisan. So, ginamit, ayun pala, may sakit yung isa. So, na-transfer na, contaminated na silang dalawa. So, parang yun yung pinaka-ideal na explanation nitong ating cross-contamination para sa mga equipment for personal use naman. So, of course, ang ating mga storage area should be properly ventilated. Kasi naman kung walang ventilation, pwedeng magkaroon ng, it may cause damage sa ating mga equipment. So, kung minsan nagkukos siya ng
mga molds, moist, nagkakaroon ng moist yung ating mga gamit. Say, for instance, yung ating mga water quality equipment. So, kung hindi siya na-store in an appropriate area na suitable doon sa equipment, pwede siyang magkaroon ng, magpapartake ng damage sa ating equipment. So, another sub-criteria under the sanitation is the provision of adequate procedures for cleaning and disinfection of containers, equipment, and farm facilities. So, again, paulit-ulit po ito. Meron tayong mga written procedures for cleaning and disinfection, proper storage for clean equipment, and evidences of space allocation for different equipment in the farm. So, sa ating storage area, meron tayong allocated na space for different substances and pati po yung mga equipment. So, hindi lang yung ating mga solid and liquid, pati po sa mga gamit. Kasi kung halimbawa, meron kang mga water pump and meron tayong mga genset, so dapat may mga kanya-kanya po silang spaces. Huling criteria ng ating facilities and sanitation is the waste removal. So, please take note, waste should be removed at least once a day. At least once a day. So, yun po yung pinaka-minimum na pagtatapon po ng ating mga basura para po maiwasan po natin yung ating contamination sa ating lugar. Waste containers and the waste storage premises should be cleaned and sanitized after each use. So, yung mga containers, pagkatapos mo siyang i-empty, linisan and sanitize para po ready na siya for next use. So, we should have monitoring procedure and cleaning schedules in place. Yung ating mga laborers, they must demonstrate awareness on the procedure and schedules for cleaning and sanitation. So, dapat yung ating mga empleyado, alam din po nila yung schedule ng paglilinis para po sa ating mga waste containers and waste storage premises. So, we should have evidences of waste management procedures being implemented and, of course, yung ating mga signages. So, dapat visible po siya on all waste containers. So, sa isang waste container, properly labeled siya, kung for solid lang siya. Kung di ba, madalas sa mga areas, makikita tayo yung mga nabubulok, hindi nabubulok, recyclable. So, parang ganun din po siya. Yung ating mga signs ay visible and, of course, yung ating mga waste storage and waste containers should be properly labeled. So, waste should be stored such that it is not a source of contamination. Paulit-ulit na, source of contamination. Diba kanina na-mention natin yung 3 hazards. So, ito naman po, yung ating waste ay pwede din kasi siyang maging source of contamination. So, in order po na ma-prevent po natin itong source of contamination from our waste, meron po sana tayong written procedures on storing liquid wastes. So, hindi lang siya din sana liquid. So, all types of waste. And then, the laborers must show awareness and able to demonstrate the procedures on waste storage and disposal. Meron din po tayo sanang records on regular monitoring of waste containers and prevent evidences of space allocation for waste confinement. Kasi yung ibang storage bins, what if may sira na pala or may tagas and then hindi rin aware yung iba, so parang hinayaan na lang siya. So mas maganda po na yung ating mga empleyado, especially sa mga malalaking companies, aware po yung ating mga empleyado doon sa mga procedures on waste storage and disposal. So that ends po ang ating module number 2. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating discussion ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Sancho Bilog. At ngayon, dumako naman po tayo sa isa sa pinaka-importanting bahagi po ng ating programang School on the Air, ang short quiz. Multiple choice po ito. Pipiliin nyo lamang A, B, or C. At babasahin po natin ito ng 2 beses para po mapakinggan po ninyo mabuti. Okay? Good luck po sa inyo lahat. First question, which of the following is an appropriate condition of waste containers? A, properly labeled. B, elevated and flood-free. C, flooring that cannot contain spillage and other liquids. And D, A and B. Which of the following is an appropriate condition of waste containers? A, properly labeled. B, elevated and flood-free. C,
flooring that cannot contain the spillates and other liquids, and D, A and B. Next question, number 2. Farm or cage and surroundings should be maintained in A, clean and hygienic condition, B, safe environment, C, none, and D, A and B. Number 2, farm or cage and surroundings should be maintained in A, clean and hygienic condition, B, safe environment, C, none, and D, A and B. At number 3, how often should the waste be removed? A, twice a week, B, at least once a day. Number 3, how often should the waste be removed? A, twice a week, B, at least once a day. So yun po, good luck po sa lahat po ng ating mga participants. Abangan po ninyo ang susunod na episode ng ating School on the Air 2021 Good Aquaculture Practices with DWIZ Dagupan. Sa ngalan po ng BFAR 1, ako po si Susan Yadao. Magandang hapon po sa inyo lahat.